Bien, ahora sí estamos grabando. Now we're recording. First of all, welcome, Adriaan. Once again, it's nice to talk to you, to have you here now with Zoom for our Chilean and Latin American colleagues. So it's an excellent opportunity to learn from you. We are very excited. Estamos muy entusiasmados de que esté Adriaan con nosotros. Le doy la bienvenida a todos los que están ahí mirando también. Ahora ya está él compartiendo su pantalla, así que dentro de un ratito ya va a comenzar la presentación. Y les ruego que obviamente mantenga su cámara habilitada para que los pueda ver y conocer, pero los micrófonos silenciados en todo momento, y yo voy a ser el traductor, así que después voy a realizar las preguntas que pude recopilar de los cuestionarios y forms de Google. ¿Ya? Excellent, Adriaan. Now, it's up to you. Yeah, so, well, first of all, thank you for having me, and it's so nice to do this via Zoom and see some of my colleagues. There's some faces I recognize, which is scary. So I'm really happy to be here, and I hope everybody's staying safe and, you know, taking care of their own health. So I really hope so. But thank you for having me. Está muy agradecido de que lo tengamos acá. Está viendo algunas caras que le parecen de todas formas conocidas, lo cual le parece un poco atemorizante, porque hay personas que estuvieron en Chile cuando él vino, así que está agradecido de que podamos hacer esto vía Zoom, y ahora ya va a comenzar. Right. So, Nicolás, you know, when we talked about doing a presentation, there's some big stuff that has happened in the pain education world, and that's what I want to share. Just a quick little something that I think we must understand, and so that's what I'm going to talk about tonight. Ok, dice que para cuando habló conmigo respecto a hacer una pequeña presentación, es porque hay muchas cosas que han dado vuelta en este último tiempo y que cree que es importante que las pueda compartir con ustedes, así que de eso es lo que nos va a hablar. So, a little while back, my students challenged me to put pain neuroscience education in one slide. And I'm going to show the class basically what it is, and that's what it is. This is PNE in one slide, and then I will explain it. Dice que un desafío que tuvo interesante de sus estudiantes hace un tiempo fue que hablase de PNE en una diapositiva, y de esta diapositiva justamente es lo que nos va a hablar, de eso se trata. So hopefully people already got it, right? But people come to us every day with low back pain, and we spend all our time telling them everything we can about the back, but nothing about the thing that brings them to us, which is pain. And so Louis Gifford is the guy that taught us this, and he trained me, David Butler, Lorimer Moseley. But this is, in essence, we got to teach people about pain, not about their shoulder, their knee, their back, more about the thing that brings them there. Nos está comentando que en todo momento tenemos a personas que nos van a visitar porque les duele algo, y de eso es lo que les deberíamos hablar. Espero que hayan entendido ya cuando se refirió a hablar de una sola diapositiva de PNE, a esto se estaba refiriendo, a comentarles un poquitito que todo comenzó con Louis Gifford y que fue el que pudo formar a muchos de los que hoy día investigan, como por ejemplo Louis y los demás colegas también australianos. There you go. Okay. So everybody here tonight, we need to understand there's a mandate. We have a job to do. The world is in pain. There's incredible pain all over the planet. This is not an American thing. It's a global thing. The medications, surgeries, everything. And in the meantime, we've learned so much about pain. I mean, the stuff we're learning about neuroplasticity, ion channels, glial cells is amazing. Our job is to take this cool stuff and take it to people where they go, I got it. And that's really what we're asked to be doing right now. Y lo que está pasando hoy día en el mundo de la neurociencia es muy emocionante, porque han habido muchos avances respecto a lo que está pasando ahora con la farmacología, con la educación, con la investigación recientemente, y la idea sería de todo esto, poder agarrar la investigación y toda la información nueva del último tiempo, de la última década respecto a dolor, y ojalá transmitírsela a la gente para que la gente tenga un momento en el que diga, ok, lo entiendo. Okay. So, the evidence for this thing we're doing is actually pretty strong. We now know when people come to us in pain, we teach them about pain, their lives are better for it. They have less fear, catastrophization, pain, all those things. And we also know that it's actually even better when you combine it with something physical. We're not psychologists, and I've got good friends that are psychologists, so we're good, but we're actually, it's cool. We can teach plus do the other neat things like physical treatment.
Lo que está mencionando ahora es que la evidencia que tenemos para esto es bastante robusta. Sin duda alguna, la PNE ha demostrado no solamente disminuir el dolor, sino que de cierta manera todas las características y factores psicosociales que ven ahí en la diapositiva, el miedo a moverse, la catastrofización, y de cierta forma le está haciendo la vida a la gente más fácil. Pero lo que sabemos también es que es mucho más eficaz si es que se combina con algún otro tipo de tratamiento físico. So to put it in perspective, people always ask us how effective is P&E or explain pain to people. Moseley showed us 1 in 3 people get significantly better when you explain pain to them with chronic back pain. Gabapentin, which is a drug to calm our nervous system down, the success rate is about 6 to 1. And antidepressants, both those two drugs are used a lot with chronic pain. They have a 6 to 7 to 1 ratio. So it really works. It's not just because there's a group of therapists that like this or are, kind of excited about it. The evidence is growing really in favor of P&E. La evidencia está creciendo mucho a favor de la PNE y como podemos ver en la presentación, Lorimer Moseley demostró que los números necesitados para poder obtener un beneficio del tratamiento en la PNE son 3:1. Como pueden ver, para la gabapentina son 6:1 y para los antidepresivos que comúnmente la gente toma este tipo de fármacos para el dolor puede llegar a ser 7:1. Así que es muy entusiasmante, excitante en el fondo pensar que la PNE tenga este tipo de ventaja o beneficio. Okay. So where a lot of research is going on right now, and I think for everybody listening tonight, this is an important slide. The question comes, does every person need P&E? And the answer is no, not every patient. And so we're doing research here, and the following patients have been shown to actually do really well for it. People with central sensitization, chronic pain, and we're talking about duration, people that have had pain for a long time, people with high levels of fear, catastrophizing, they've given up. And then the last one is where Nicolás, a lot of the research is right now, and that is people that want to change. This is that behavioral model of, so patients in pre-contemplation, these are people that say, they don't say they want to get better. They say, I'm only here so the doctor will give me my medicine, or I'm only here to keep my boss happy or my wife happy, but they have no intention to shift. They will not do well with P&E, and that's where clinicians are struggling. And it doesn't work. Nos está comentando que la gran pregunta para la mayoría de los clínicos y muchos de los que están aquí presentes evidentemente se tienen que preguntar esto, es que ¿quién necesita la educación en neurociencia del dolor o PNE? Hay mucha investigación que ya ha podido respaldar el efecto que tienen los pacientes con sensibilización central o dolor nociplástico, con dolor crónico, y se refiere solamente en términos de duración que haya tenido más de 3 meses, personas que tienen altos niveles de evitación, con también algún tipo de catastrofización, personas que pueden exponer este tipo de características, y por sobre todo ahora la investigación se está centrando también en las personas dispuestas a generar un cambio. En la derecha pueden ver el recuadro que habla de cómo muchas personas, nosotros estamos recibiéndolas en la etapa 1, que es la precontemplativa, y en ese momento es cuando más estamos combatiendo para poder instaurar un cambio o inspirar un cambio en la gente, pero si ya están dispuestos a cambiar, entonces va a ser mucho más fácil. Nicolás, has anybody ever told you speak real fast? ¿Alguno de los que está aquí presente piensa que yo hablo demasiado rápido? I think so. I'm working on it, Adriaan. But you've been talking a lot, so it's difficult to follow you. I'm sorry. I'll be slower. So the ultimate goal with patients is to get them better. And pain will come down, but it takes a little bit of time. Function will improve. The ultimate goal is for people to get back to their life, even though they've got some pain. And that's kind of the holy grail we're looking at. Dice que la meta finalmente para el paciente, lo que más ellos quieren es obviamente recuperarse o que disminuya el dolor, pero la verdad es que el santo grial, o en el fondo el lema que tenemos que grabar nosotros, es que en la medida en que vayamos generando una mejoría notable en la función, entonces el síntoma va a ir disminuyendo. So a good example of shifting behavior, getting people better, is telling people to stop smoking. And so in America, we spend $2.1 trillion on telling people smoking is bad, but only 1 in 5 people get it, right? So it's hard to change people's behavior with only education. Dice que se ha demostrado que solamente con educación es muy difícil cambiar el comportamiento de la gente, y un buen ejemplo es que en Norteamérica se han gastado más de 3 trillones de dólares pensando en justamente lograr esto, pero solamente 1 de 5 personas puede generar una diferencia. Es muy difícil hacerlo solamente con la educación.
So in 2016, we actually found something by mistake or by accident. We looked at a systematic review that we did, and we found that in some of the studies, people received P&E, pain neuroscience education. Other people received P&E plus something that related to movement, exercise, manual therapy, whatever. And we found that the people that got P&E plus movement was significantly better than P&E only. Lo que hemos descubierto hace algunos años ya en esta revisión que fue el 2016 fue casi por accidente, pero nos dimos cuenta que al comparar algunas revisiones que incluían la intervención de educación en neurociencias por sí sola versus la intervención en neurociencia educativa que de alguna manera también involucraba algo que sea relacionado a moverse, generaba una diferencia estadísticamente significativa en favor de quienes hacían algún movimiento y no solamente los educaban. So I have two slides real quick, Nicolás. I'm not going to cover the papers, but since then, a lot of evidence has shifted to looking at P&E plus physio. So it's not just, P&E itself isn't that powerful, and there's several of these studies out. Ahora dice que, bueno, no nos va a mostrar todas las intervenciones que han hecho necesariamente en los artículos, pero ahí están los dos papers más recientes que se han dado cuenta de que justamente el efecto ahora y la investigación está migrando a buscar los resultados con PNE+, con PNE y algo más. No solamente con la PNE, porque se han dado cuenta de la diferencia positiva que eso refleja. All right, so this is the neat slide. This is the big one of the night. This is given to me by Jo Nijs, who I'm doing quite a bit of cool research with, but I want people to look at this. There's the education, which is great, exercise that they got, and then follow-up, right? So those are the three areas. So aquí está la investigación y la diapositiva que tiene que hoy día darnos una idea mucho más clara. Es una investigación que está llevándose a cabo con Jo Nijs y tiene tres áreas distintas del gráfico que pueden ver en la pantalla. En la izquierda, en gris, la educación, en azul oscuro, el ejercicio, y en celeste se ilustra el seguimiento que se le ha hecho a la gente. All right, so if you look at the left-hand side of this slide, at the baseline, the patients were evenly matched. They then received education. One group got P&E, one group got the biomedical education we've been taught in school. And look at after education, there's NS, there was no significant difference. So education made no difference. Dice que en el lado izquierdo entonces podemos hacer este seguimiento y podemos ver que está la línea basal de tiempo donde se compararon dos intervenciones, la educación versus la educación biomédica, y hay una N y una S ahí, que significa que ahí no había ninguna diferencia significativa después de educar. But once they started exercising, the two groups started splitting. And the group that got paid neuroscience education moved more and recovered better than the other one. So the way we're looking at P&E now is it's a primer. It prepares you to move. But the thing that made you better was movement. And that's critical for therapists to understand. Y lo que es crítico para nosotros como terapeutas que podamos entender ahora que lo que hace que la gente se recupere es el movimiento también, porque podemos ver entonces que una vez que se implementó el ejercicio, ahí es cuando justamente hay una diferencia mayor entre el grupo control y el grupo que recibió PNE, pero además estuvo haciendo en el fondo ejercicio para poder hacer esta comparación que favorecía finalmente a quienes fueron educados en neurociencias del dolor. Okay. So this then brings us, I'm basically done, but if you look at these slides, there are many things we do right now that actually calms the nervous system that's beyond P&E. So it's kind of this a P&E plus program is what, so most people will need to look at this list and go, all the cool things they should learn and go learn these skills. And just quickly, the balance scale, you cannot take drugs, pain drugs, opioids away from people unless you balance on the other side. So we build the things on the right-hand side to get them in that direction. Then you take the drug away and they're okay. And that's the anti-opioid program we have been building. Este es como un resumen del programa anti-opioides que han estado creando con el pasar de los años los terapeutas a través del enfoque de PNE+, que trata de sacar del camino justamente el problema de los opioides y la farmacología y hacer muchas otras cosas que todos los colegas que están ahora mirando la pantalla y escuchando esta transmisión y presentación sepan y conozcan esas posibles 22 posibilidades de intervenir a través de no solamente la PNE, sino que un montón de tipos de cosas que nosotros podemos hacer para poder desviar el balancín hacia nuestro favor y ayudar a la gente. So I got a challenge for tonight's class. Así que tiene un desafío para esta clase hoy día. They need to look at that list and find one thing they don't know a lot about and go learn that skill.
Dice que estén todos mirando ahora esa lista de 22 cosas, que ojalá busquen alguna cosa de la que no sepan mucho. Este es un desafío para cada uno de ustedes, un reto y de cierta forma de eso que no saben mucho, entonces aprendan más, aprendan esa habilidad, porque sin duda eso les va a poder ayudar. Excellent. All right, and then just to understand those the whole list of 22 things, they're not equal, they're not as powerful. Those four are critical. If you can get these four right, Nicolás, you're going to make somebody better. So that's why we always talk about the pillars. If you get them right, you can add the other stuff, yoga, Pilates, all that stuff, but these four must be intact. And yeah. Dice que estas cuatro alternativas, estos cuatro pilares tienen que estar intactos porque tú puedes conocer de esas otras 22 cosas y no todas las cosas van a pesar exactamente lo mismo. Esto es lo que tiene que permanecer intacto para que todo tenga sentido y resulte mejor. All right, and that's it. Excellent, Adriaan. Thank you. So now let's move on to the questions. Well, I divided some of the items to ask you a few things. So I'm going to translate and I'm going to say the question first in Spanish and then in English. And remember to stop a little bit between so I can translate as well. Okay. Estoy comentando que tengo aquí como un resumen de las preguntas que pude filtrar y de cosas que me interesaría que comente y que están divididas en algunos ítems, en evaluación, en mediciones de resultados, en PNE y terapia manual. Yo voy a ir haciendo la pregunta en español y cuando él después responda voy a hacer la traducción pertinente también. ¿Ya? Así que vamos a ver cómo nos va. Primero, well, first in Spanish and then in English. So you can learn Spanish as well, Adriaan. I've learned from you. I have learned from you. So. Le voy a preguntar si nos puede decir un poquitito de su práctica clínica primero para introducirnos un poco al tema y también quiero saber cuáles son las herramientas que él usa en el día a día, que no faltan en su quehacer diario. Can you tell us a little bit about your clinical setting and what tools do you use every day for assessment in your patients? Yeah, so Nicolás, we actually have a very small little clinic. We live in a very rural area, which is good. I like it. My life needs to be a little slower. So we have a small clinic, but we only see chronic pain. So people come from very far. We have a long waiting list and we see complex cases. So that's probably the easiest way to start. Dice que para poder introducir un poquito esto, él vive en un lugar que es bastante pequeño, una ciudad chiquitita que prácticamente anda más lento de lo normal, que para eso él está perfecto, le acomoda, y que tiene una clínica que a pesar de que es pequeña, tiene una lista de espera gigante, y de hecho solamente se dedican a atender a personas con dolor crónico. So, the most patients we see, 30% of them have CRPS. We have fibromyalgia, chronic back pain. So it's a lot of the chronic whiplash. So we kind of see the run over from places, but as far as evaluations go, we follow a lot of outcome measures. Like we have standard measures when they show up, like fear avoidance, catastrophization. We do the CSI, the central sensitization inventory. We do laterality on every patient. We have some advanced stuff we measure. So we have thermal cameras that we measure temperature of body parts. So it depends obviously on diagnosis, but we use standard outcome measures before, after, and during our process. Okay, let me translate that then. Hay un 30% de la población que ve que tiene síndrome regional complejo doloroso. Es mucha gente que viene ya dándose vuelta en más de una clínica probablemente y en el fondo atiende pacientes con dolor solamente persistente. También población con fibromialgia, personas que tienen whiplash o dolor asociado a latigazo cervical. Y tiene una tremenda batería de evaluaciones que le realiza a todo el mundo, en las que no puede faltar las encuestas de resultados, le da un valor importante a eso y evalúa, por ejemplo, el FAB-Q, la encuesta de evitación, también evalúa la encuesta de sensibilización central, en todos los pacientes evalúa la lateralidad y cosas de ese tipo también. Excellent. So, how much time do you take for the first session, for the assessment and initial visit? Yeah, so again, Nicolás, our clinic is different because we see complex patients, they wait a while to get in. It's not uncommon. I would say our evaluations are about an hour and a half, just because it's, and I want people to know this. Let me back up 1 second. I've been a therapist for 30 years, so yes, I'm old, but I've worked in clinics where I had to see 20, 25 patients a day, busy clinics. So I've done that part. My wife and I have just decided to build this clinic
to spend time. This is I've been in the real world, and then this is more we as a service to our community, well, people at large. So I just want to preface that. Yeah. And when in the other scenario, maybe you're not able to help them as you can now because it's very complex with that little time and so many patients. Yeah. Entonces está comentando que yo le pregunté como contrarrespuesta de que cuánto tiempo se destina entonces a ello la primera visita. Y se puede llegar a estar 1 hora y media porque hay una lista de espera importante y gente que viaja de lejos para poder verlo. Que él ya viene prácticamente de vuelta, tiene 30 años como terapeuta. ¿Significa eso que es viejo? Me está comentando. Él digo que no necesariamente, pero en realidad está comentando eso para que sepan que él ya atendió en clínicas en las que habían 20 o 25 pacientes. Y ahora le gusta mucho más esta nueva modalidad porque con su señora decidieron retirarse a una modalidad más tranquila y en la que realmente puedan marcar una diferencia. Y yo le digo que bueno, que probablemente sí, es más difícil también, si atiendes tanta gente a la vez, ayudar a pacientes con casos de cuadros de dolor tan complejos. Nicolás, this is a good point. Let me say something which I think that they need to know. Like our students, and we have a lot of students that work here too. They do a new patient in about 45 minutes. So we teach them those skill sets. But we just published a paper that showed when you evaluate somebody from the moment they show up and when they're done, they're 25% better before we even treat them. So if you're going to do this right, make sure your evaluation is good. You can always make up time later, but if you miss it on visit 1, you cannot come back. And I think every clinician here is nodding their head. Well, I don't, because they don't understand me necessarily, but if you can get the evaluation right, that's why our evaluations are longer, because if you get that right, the rest is easy. You got to connect. Well, I've been communicating some kind of these messages already in Chile, and I've been teaching a lot about assessment and already talking about your paper. So with Stephen Goldrick, I think. Yeah, Steve Goldrick, yes. Yeah. I think it's huge importance to really listen to the patient and first establish all the objectives and even try to teach and educate as well. Yep. Está comentando que hace poco justamente han lanzado un artículo que habla de lo importante que es la investigación en evaluar, en el efecto que puede tener evaluar al paciente y tomarte el tiempo que corresponde, y que con el solo hecho de estar examinándolo como corresponde ya puedes tener un 25% aproximadamente de mejoría. Y yo le digo que sí, que muchos, bueno, él está comentando que muchos asienten y están moviendo la cabeza así, y que no sabe si es porque lo entienden o porque realmente han entendido también esto y lo han leído. Yo le digo que yo me he tratado de cierta forma también de empoderar este mensaje y difundirlo para que la gente le dé el peso que merece a entrevistar, a evaluar, a comunicar estas cosas. Well, so we're moving to the next one. Are you ready? Okay. This one is tough, I think. Le voy a preguntar que ¿cuándo cree él que es tiempo de referir al psicólogo y qué herramienta de screening recomienda? ¿Cómo se lo dice al paciente? ¿Ya? This one's from me. When do you think it's time to refer to the psychologist, and what screening tools would you recommend for that matter, and how do you tell that to the patient? Good question. So another screening tool we use, Nicolás, we use the PHQ-9 or the PHQ-2. There are cutoff points. And so if you score above a certain number, we get a psychologist involved. We also listen carefully for words where people want to harm themselves or they don't feel safe. So we very deliberately filter this into our process, right? The number one thing about referring to a psychologist, our clinic, a psychiatrist works in our clinic. Once a month, we set up appointments. She comes in, she's a friend of mine, and she bills patients. But the biggest thing is, as a physio, if you refer somebody to a psychologist, don't discharge them, because then they feel like you're giving up on them. So I will tell them, I'm going to send you to my friend, the psychologist, and they're going to work with you, but I'm going to keep seeing you. So I'm not abandoning you. And by the way, if we pick up resistance, we stop. And we keep doing what we're doing. I have had many patients on visit 1 say no, but at visit 3, they come and say, you know what? I think I need some help. So we just give little pieces, but my number one thing, don't send them and let them be, because they will feel abandoned. You're just another one giving up on them. So we see many patients in the clinic while they're seeing the psychologist, the psychiatrist, etc., for counseling, but we're still doing the physical part to help them along. Yeah.
Entonces está comentando que también hacen estos screening de la encuesta también, que puede ser de lápiz y papel, de la PHQ2 y la PHQ9. La 2 es como el paso previo a la 9, una versión abreviada, pero los puntajes de corte determinan cuándo es necesario terapia psicológica, y lo más importante que quiero recalcar, Adrián, es que también trabaja una psiquiatra ya, que hace un manejo multidisciplinario, y cuando es necesario referir al paciente, lo más importante es transmitirle que no te estás rindiendo con lo que le está pasando, no eres uno más de los que ya tiró la toalla, por así decirlo, sino que tienes en mente seguir viéndolo, seguir tratándolo, pero que sea un manejo con otro profesional también. Excellent, I think that's pretty clear. So there were a lot of colleagues asking about outcome measures, and I'm just going to ask 2 little questions about it. Le estoy comentando que habían varias preguntas en el Google Forms para los que lo llenaron, que hablaba de encuesta de resultados, porque hay algunos que están aprendiendo a utilizarla y quieren saber qué es lo que opina y qué es lo que usa Adriaan. So, la primera, para los que están comenzando a utilizar encuestas de resultados o de autorreporte, ¿cuáles son las que considera una obligación? Él ya comentó un poquitito de esto, pero quizás quiere desarrollar más la idea. ¿Y qué consejo le daría a los colegas que no lo usan? So, for the ones that are starting to use outcome measures and self-report questionnaires, which one do you consider a must? And maybe I know that you are working now in a chronic pain setting, but if you were treating an acute patient, and the second one would be, what advice would you tell to colleagues that don't use outcome measures? That one's spicy. All right, so first question first. Nicolás, the first one I can give you a long answer or a short answer, so I'm gonna give you the easy answer. Every study we are doing right now, and every patient coming to clinic fills out the greater rate of change scale, the GROC. It's because pain is complex. Function is even complex. We published a 3-year study on P&E, and function wasn't that much better. Neither was pain. But so I went on a search. I sat down with Steve Linton. I sat down with Johan Vleyen. I sat down with Geert Krombes. I mean, the biggest behavioral people in the world. And I asked him, what is going to tell me somebody's better? And Geert Krombes said, why don't you just ask them? If they say they're better, they're better. It's almost we're making this so complicated. So the GROC is one of the best scales to tell us and if you score a +3 or above, the patient's perception is critical, and there's good research to back that. So that's the first answer. Every study we're doing, every patient seeing gets a GROC at the end of their visit or their clinical trial. So I'll do that one first while I think on this second question. And well, do you think it's important to ask about the GROC every time, every visit, because it's pretty short and very quick? Yeah, we do it on everyone just because it's quick. It is a simple thing. Because I'm a scientist, more data is better. So we just always fill in data. We just always have it. It's a standard thing in our clinic. Yeah. Dice que como él es científico, en realidad obtener datos es algo estándar para él, así que trata de hacerle todas estas cuestiones, pero cuando se ha sentado a conversar con Johan Vleyen, con Steven Linton, con Krombes, que son psicólogos expertos en dolor, para los que no lo conocen, pueden investigar un poquitito más de ello también, y se han puesto a pensar en que en resultados, en estudios, a veces han fracasado en medir con encuestas de resultados el resultado de la intervención. Entonces, ¿qué es la otra cosa que podrían evaluar? Es lo que la gente siente, cuál es su percepción de mejoría, y para eso está mencionando el GROC, el GROC, Global Rating of Change. Los que han tomado los cursos que yo he dictado de evaluación y de diferentes intervenciones saben perfectamente de qué se trata, pero es una escala que desde el 0, que significa sin cambios, el -7 es mucho peor, el +7 es totalmente recuperado, un cambio que sea desde el +3 hacia arriba, ya hay datos duros que respaldan de que eso significa un cambio contundente. Así que eso es algo que se hace sesión a sesión. Excellent. So now the second one. Ahora va la segunda parte. Yeah, so let me just give a secondary. I'm going to give you, before I do the second question, I still have to think about that one. If I had to choose a second one that is giving us a lot of good data is the pain catastrophization scale, the PCS. So Nicolás, we have good data to show that people that score bad on the PCS do really good on P&E. We get good data. So PCS tells me actually more of who needs P&E and who will respond well. So it's almost a little bit of a screener. Jo Nijs has got some good data there too. And so that's one I keep in my back pocket. Yeah.
So if, Dice que, if maybe, yeah. dice que tiene una también ahí como una cosa que quiere recalcar, que están haciendo investigaciones junto a Jo Nijs también, una encuesta que tiene siempre ahí a mano en el bolsillo trasero, es la PSS, la encuesta o escala de catastrofización del dolor, que está comentando que los resultados han favorecido mucho a la PNE, entonces te puede servir como un buen screening o un buen monitoreo, si tienes un paciente negativo, rumiante, o que en el fondo es un paciente catastrofista. De cierta manera, mientras más puntos indique la encuesta, probablemente va a ser más candidato a hacerle una PNE para que veas después la comparación. All right, so now the second one. It's a little hard to answer because in America, a lot of our outcome measures are mandated. The insurance companies mandate us to use it. We won't get paid if we don't give them an Oswestry score or a FABQ or something. So it's a little bit, you must do it to get paid, right? That's number one. So it's tricky. If I had a colleague that wasn't using it, I think it would be more of a discussion of, you know, numbers don't lie. I know these are self-report, but there are very good data to show us that the shifts can be very easily tracked. Pain is fluctuates based on your feelings, right? Your football team wins, your pain goes down. Your football team lose, your pain goes up, right? It's inconsistent. But things like Oswestry's, fear avoidance, these have been tracked. We get really good data there. So I would probably sit with my colleague and trying to make him understand that this is good data and can give you objective measures versus, I know they're subject, I get that, but they're actually closer to objective than how you're feeling, good, bad, right? Absolutely. I mean, I could be facetious as a clinic owner and somebody, they will just have to do it. It's period, we do it. You need to get in with it. You gotta live in 2020. We're not living in 1978, but I also have to respect my colleagues to do what they do. I think I'm gonna do the best I can. And hopefully my colleague will take note what I'm doing and see results and maybe want to be or ask the right questions. It's just hard for us to tell our colleagues what to do. It's their right to do what they need to do. It's their license, right? And so what I tell my young therapists often, if you do, for example, and sorry, this is a long answer. Don't worry. But, a lot of young therapists come to me and say, Adriaan, I do PE in the clinic. I'm the only one that does it. And people are making fun of me or whatever. So I tell them, put your blinders on, do the right thing. And they're going to come ask you. So one of my biggest, hottest new young guys, I think the world is an amazing therapist, did that. And everybody started watching what he was doing because he took all the complex people and made them better. And they then started asking, what are you doing? What are you doing? That's how you build them to say, well, let me do that. Let me do that. I just think it's arrogant to tell people you must do this unless there's a boss or an owner or somebody that says that. I cannot tell you what to do. It's your license. But hopefully I can inspire you by doing good with my patients. Excellent. That's an excellent answer. You're a very nice guy, Adriaan. Oh, you haven't met me, have you? Well, now I'm going to translate that. En relación a la encuesta de resultados ahora. Bueno, está comentando que no había pensado mucho en el fondo en cómo plantear esto de que, ¿qué le diría a alguien que no las usa? Porque la realidad en Estados Unidos, para los que no sepan, es que la encuesta de resultados es una obligación. Y allá, si no haces una encuesta de resultados, si no estás demostrando algo con datos objetivos que se reflejan en los números, en el fondo, por más que sean autorreportes que puedan ser considerados subjetivos, son números, son datos concretos que están logrando marcar una diferencia. El dolor puede ser como las emociones. Tu equipo de fútbol gana, te sientes bien, tu equipo de fútbol pierde, te sientes mal, y así puede fluctuar también el síntoma, pero la función que puedes detectar a través de medir el Oswestry o algún otro tipo de encuesta de resultados como la encuesta de evitación, va a ser un dato mucho más duro que respalda tu trabajo y tu actuar. Así que no le puede decir ni obligar al vecino, al colega al lado del frente, al que está escuchando ahora en la pantalla, no los puede obligar a utilizar obviamente una encuesta de resultados, pero trataría de hacer algo para inspirarlos a hacerlo mejor, y siempre coloca el ejemplo de una persona que tiene en la clínica que es un colega más joven, que se dedica a hacer PNE y ha hecho las cosas que ha aprendido con Adriaan, trata de ponerse de alguna forma los audífonos para poder dejar de escuchar lo que hacen los demás, porque a veces los demás creen que se pueden reír de hacer PNE o lo tratan como el ridículo, como el tonto, como el que está innovando, pero finalmente los pacientes que han tenido resultados con él son los pacientes más complejos, y ahí es cuando los demás colegas empiezan a acercarse y a averiguar ¿qué está haciendo este tipo para generar esta diferencia? Entonces la idea sería justamente inspirar a un cambio, no establecer necesariamente una obligación,
Pero claro, en Estados Unidos la licencia está en juego. Aquí la licencia es un chiste. Excellent, Adriaan. All right. What's next? Cheers. That was next. Cheers. Cheers. So now about P&E. Oh. In terms of P&E, do you think that being self-taught can be enough? Or is it a must to study somewhere, for example, with you guys? And let me now translate it to Spanish. Le digo que en relación a la PN, ¿cree él que sea suficiente autoeducarse o en el fondo ser autodidacta? ¿O que si es que cree que es una obligación estudiar realmente formalmente esto? Disclaimer. The only place you can learn is from me. Nobody else. Nowhere else. If you do it by yourself, people will die. No. Nicolás, it's complicated. First of all, I'm looking at a bunch of really amazing people in front of me that's probably at varying levels of their professional development. I think some people here are probably better therapists than I am, and all they need is one little piece of, say, P&E. Are they smart enough to go read Butler's book or one of our books or a bunch of articles and watch everything on YouTube with the name Moseley on it and become good? Absolutely. I mean, if I said that there isn't a place for formal education, I'd be undermining all the work we're doing, right? But I think it's every person's comfort level, right? I mean, some people learn to self-manipulate watching videos on YouTube. I'm not sure I want to be treated by them, but you know, as I'm getting older, I'm thinking I'm more embracing of the why not? You know, why can we not learn through Zoom? Why can this not become a global classroom for P&E? Why does P&E have to be taught in America? And if you cannot get a visa, you cannot come take a course from me. Why can we not do it this way? You know, so I'm very excited about the future of learning, and I'm looking at these young people who I all hate because they're younger than me. So I think it's everybody has to feel where they're comfortable. It's probably a good way, but there's a lot of good P&E stuff out there. But sometimes you have to come and learn to refine your skills. So I'm not giving a good answer, and I'm sorry, because I think that the answer is a spread. There's people that must come learn from us, and there's people here that probably could teach themselves as well. So I'm sorry, it's not a good answer, but it's probably the right answer. Well, I can share my experience as well if you want. I took 2 live courses as a translator, and then I think I learned a lot from you. Yeah, but you're really bad. Now I'm going to translate that. Yeah. Está diciendo que, bueno, primero la primera parte fue bromear respecto a que si no aprenden educación del dolor con él, pueden matar a la gente, así que no, tienen que formarse con la escuela norteamericana, pero evidentemente está tratando de tomarnos el pelo. Y después está hablando de que, bueno, en realidad en la medida en que pasa el tiempo y se ha vuelto más viejo, piensa que, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser una buena manera de aprender a través de Zoom, a través de leer, a través de las herramientas con las que tú te sientas más cómodo? De cierta forma, si es que tienes la disposición y las ganas y el entusiasmo de aprender de los libros, de leer todo lo que se pueda de Lorimer Moseley, de PNE, de los libros que tiene inclusive la escuela de la ISPI, ¿por qué no? Puede ser una alternativa. Decir que se puede autoaprender y ser solamente autodidacta, en realidad también sería subestimar o darle menos peso a lo que dice hoy día la investigación que están llevando a cabo ellos. Así que en realidad es una respuesta bastante amplia. Puede haber espacio para todos. Una población probablemente se va a beneficiar de estudiar con ellos y perfeccionarlo. Quizás vas a aprender lo suficiente, pero tienes que perfeccionarte o corregir algunas cositas con ellos. Y hay otra población que derechamente pueden ser autodidactas. Puede ser una combinación. Y yo le digo que probablemente también se beneficiarían de escuchar mi experiencia. Yo fui el traductor de Adriaan en el 2015 cuando vino a Chile. Fui el traductor de Emilio, porque en realidad era el traductor de él, porque él habló en su curso en español en el 2017. Y que a pesar de haber sido el traductor y a pesar de haber traducido el manual, que eran más de 100 páginas de neurofisiología y de educación en neurociencia, yo cuando siento que realmente aprendí, que a mí me acomodó más también fue con la modalidad online de justamente la especialidad de dolor que dictan a través de este modo online en Norteamérica. Así que en realidad puede haber espacio para diferentes tipos de personas y depende de tu comodidad. There you go.
Nicolás, let me add something because I want to be careful here. So we're getting ready to publish a paper. We a large PT group in America gave us data. We have 25,000 patient visits we looked at, and we put therapists that have never done pain neuroscience education. They've never taken a course, none of these. Then we had therapists that took like a 4-hour MedBridge online, just listening to me doing lectures. Then we had people that came to a 2-day seminar, and then we had people like you that took the massive certification program. And we then looked at them treating people with back and neck pain and outcomes. And there is a difference, though. I mean, there is a difference, and it should be. I mean, if you're putting this much money, time, and effort in, the question is just how meaningful is it? You know, with back pain, for example, a person that did advanced training can get somebody better 1.5 visits less than the other. What's the meaning of that? We're trying to figure it out. Now, for the insurance companies, there's money, right? If they calculate that by how many patients. So, but the people that are in the lower end scale also made good changes. The question is just, where are you? And if you want to become the pain expert of Chile, you're not going to get it through textbooks and reading articles. You probably need some advanced training. But what I'm saying is for people to get their foothold, I'm not trying to backtrack. I'm just saying our job is to make sure, does this work? And yes, there is a correlation between your training and your outcomes. And so, yeah. Dice que está teniendo una alianza con muchos centros y con muchos clínicos en los que han podido recopilar datos de 25.000 pacientes, y esto está en curso para ser investigado, así que próximamente podamos leer de ello, pero hicieron justamente la comparación de resultados en personas que tienen dolor y en terapeutas que han sido formados de manera informal con un curso de los que tiene Adriaan, por ejemplo, en MedBridge, con un fin de semana de clases con él, o los que han tomado el curso de perfeccionamiento y el seguimiento completo, que es lo que he hecho yo, por ejemplo, que estaba tomando eso como ejemplo de la formación de especialidad en dolor, y que evidentemente hay una correlación. No quiere decir que los que aprendieron por su cuenta o que los que no saben mucho de esto no tengan resultados, al contrario, tienen resultados, pero para él como investigador es importante demostrar cuál o cuán significativos son esas diferencias, porque obviamente hay seguros de por medio, y sí ha podido obtener datos respecto a que una persona que está formada en pacientes con dolor de espalda va a tener 1.5 menos visitas que una persona que no. Entonces, si te quieres convertir en el experto en dolor de Latinoamérica, probablemente tengas que tener una formación mucho más formal y no baste con leer solamente. There you go. Are you going to add something? Nope, I'm good. Okay. Now, one more about PNE and then a little bit about monotherapy, and we'll wrap it up. Okay. What is the biggest mistake that a PT can make when trying to educate a patient? ¿Cuál es el peor error que puede cometer un kinesiólogo cuando trata de educar a un paciente? There's a famous quote by Theodore Roosevelt, which is the right answer. People don't care how much you know until they know how much you care. Let me translate that. Dice que hay una cita de Theodore Roosevelt que es la respuesta correcta para esto. Y a la gente no le importa cuánto sepas tú, hasta que se den cuenta de cuánto les importas tú. So what I mean by that, Nicolás, is I find a lot of people learn about pain. They watch Moseley and all that stuff, and they walk in a room and they want to tell people everything, but they never created a relationship. They never showed they care. And that's why they fail. I have students email me every day like, it didn't work. I'm like, what's the patient's name? Also, and so what's the name of his wife? I don't know. It won't work. You need to, Moseley calls it connection. You got to connect with the patient. Corey Zimney, one of my PhD students, has shown the biggest predictor of success of P&E is trust. If they trust you. And how do they trust you? You listen to them. You treat them with respect. You desperately want to get to know them. Who are you? How can I make your life better? And so that's a critical part. I think we want to try and impress them with our knowledge, but we never want to get to know them, and that's where we're failing. Está comentando que a veces donde fallamos es donde tenemos que tratar más de intentar conocer a la gente realmente. Tiene muchos colegas que le comentan de manera más frustrada de que hicieron todo esto de la PNE y que no obtuvieron resultados, y Adriaan le responde, bueno, ¿y cómo se llama el paciente? ¿Cómo se llama su mujer?
¿Sabes un poco más de él o ella? ¿Te importa realmente? Para que la gente entienda, en el fondo se está refiriendo también al concepto de conexión, que es como lo denomina Lorimer Moseley, o al concepto de alianza terapéutica. Y Corey Sidney, que es uno de los coautores del libro de PNE, un estudiante de PhD de Adriaan Louw, que ya tiene el PhD, él en particular demostró que la cosa más importante que hay detrás de esto es la confianza, que tienes que de alguna manera ganarte la confianza del paciente para que los resultados de todas estas intervenciones sean realmente mejores. Excellent answer. So now, in Spanish a little bit. A ver. Ahora sabemos que la educación del dolor tiene que ser un continuo y que es mejor si de alguna manera enmarcamos el mensaje acorde a la persona que tenemos enfrente. Y la pregunta va a ser si es que tiene algún tipo de receta o recomendación para quienes estén recién comenzando en este camino. We now know that PNE needs to be a continuum, and it's better that we tailor our messages with the person in front of us. So is there any recipe or that you would recommend? I know that it's not a recipe, but if you would need to talk about this to someone that is starting their pathways in PNE, what would you say? Sorry, Nicolás. Let me understand the question. So if somebody is new to PNE and they need to start, where do they start? And how important it is to tailor the message to the patient? Every person's pain is different. The reason we're struggling with chronic pain in the world is because everybody's pain is different. We have basically, I mean, millions of people with pain, and then nobody's pain is the same. So it's a tricky part. I think there's some aspects of pain that are similar in a human experience, but then you have to take that, you know, I mean, you're familiar. Okay. So we built all these pain stories, the sensitive alarm, the nosy neighbor, all those are construct, well-studied biological phenomena that every person, but every person is not every person. So I can tell you this story, but I need to adapt it to your life, to your situation. We have done it, by the way. We did a massive study. We went to a big city. We filled a room of 200 people. I showed up. I jumped on stage. Rah, rah, rah. This is how pain works. And didn't work because it wasn't personal. It must be personalized to your story. Yeah, but what about my back? You know, that may work for other people, but my neck is different. And so it must be tailored to the individual accordingly. Yo le pregunto en relación a la PNE, que sabemos que tiene que ser, como les decía anteriormente, un continuo, y que es mejor si es que marcamos o tratamos de medir el mensaje para quien tenemos enfrente, y le pregunto si es que hay algún otro consejo para eso. Me dice que las historias que han desarrollado con el grupo de PNE y el libro y la investigación, hay ciencia robusta detrás de eso, o sea, habla de neurofisiología, habla de diferentes tipos de mensajes, a pesar de que eso funciona para todos, no estrictamente es para todos por igual. Que ya han hecho investigaciones respecto a esto. Adriaan se ha metido en una sala con 200 personas a hablar de dolor y no funciona. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, bueno, entiendo, pero ¿qué pasa con mi cuello? ¿Qué pasa conmigo? No es necesariamente el mismo problema para todos por igual. Entonces el resultado va a ser mejor si te enfocas en entregar el mensaje a la persona que tienes enfrente, en personalizarlo. And in that domain, I think you give importance to Keith Smart research, for example, right? Absolutely. I mean, when we go to PT schools now, one of the critical things we teach is every patient needs to be put into one of three categories: nociceptive, peripheral neurogenic, or central. I know it's not a perfect system and there's way more, but if we can get every healthcare provider in the world to put people in one of those three buckets and then match the care accordingly. For example, people in nociceptive do not need PNE. People in peripheral neurogenic would do good with PNE, but people on this side need PNE plus. So that's where we're at, to match it to what's in front of us. Yo le digo que en ese sentido probablemente le da importancia también a la investigación y constructo teórico de Keith Smart del Reino Unido respecto a poder enmarcar esto más personalizado para el tipo de predominio de dolor que tiene la persona que tienes enfrente tuyo. Entonces, quizás el paciente con dolor nociceptivo no necesita estrictamente PNE, el paciente con dolor neuropático sí, pero el que tiene dolor nociplástico necesita PNE más. Así que en el fondo te puede permitir llevar la intervención acorde a quien tienes enfrente. Así que eso sería un buen punto también de consejo para que lo tengan en cuenta. Okay, and now a little bit about malotherapy, and then we wrap it up. What do you mean about
BPS, Biopsychosocial Manual Therapy. ¿Qué quieres decir con terapia manual biopsicosocial? Every joint has a brain, Nicolás. Cada articulación tiene un cerebro. You may put your hands on a facet joint and do some nice Maitland oscillations. Puede que pongas Right. las manos en una articulación facetaria y que puedas hacer alguna intervención oscilatoria de Maitland, por ejemplo. But we now know that that facet joint is part of a human being that has a brain, that has a family, and that has a football team. And this group here knows that that football team score may be as important in that guy having pain than if the superior or inferior articular process can slide. And I'm not making fun, I'm a big manual therapist. But the day I understood that a facet joint has a brain, has a football team, has a family, my expansion went up. And we can work on tissues and make them healthier. I like the word healthy versus fix. But also deal with, there's a human being. I'm sitting in our clinic, I should move my computer and take you guys next door, but we have that hole of shame in every table where we shove people's head into it and say, I don't want to talk to you, you don't exist, you're only a joint. That's a human being. And so, sorry, manual therapy needs to take a step back a little bit and look at the person. That's what it's about. Yeah. Excellent. Dice que tenemos que recordar que toda articulación psicopoficiaria tiene un cerebro, tiene una familia, tiene un equipo de fútbol detrás, que probablemente todos los que están mirando acá sepan de la importancia que tiene el resultado de ese equipo de fútbol, incluso para esa persona, respecto al dolor o a cómo va a influenciar el dolor que tiene, porque probablemente él podría mostrar un poquitito de la clínica, está en su trabajo en este momento, Adriaan, y podría mostrar en las camillas y pensar en la vergüenza que solía ser el pasado, tumbar a la gente boca abajo y trabajar en sus articulaciones, trabajar en sus huesos, trabajar en su espalda. Y no es que le esté faltando el respeto a la terapia manual, pero quizás es momento de que dé un paso atrás y demos un paso a mirar a la persona que necesita terapia manual. Y esas cosas probablemente pueden servir también. No está diciendo que no sirvan, pero el mensaje va a ser diferente. Excellent. And to wrap it up, can you enlighten us with an example of top-down treatments using manual therapy as well? ¿Podría iluminarnos con un ejemplo para que quede más claro cómo podría ser un tratamiento top-down, desde el cerebro hacia abajo, a través de la terapia manual, por ejemplo? Yeah, I think everybody here actually already does it. There's no magic here, Nicolás. It's talking to people before you put your hands on them, right? You coach them through the process. What you say to a patient may sometimes be more important than what you do to them, right? So the patient walks from our front office to the treatment room, and in that little time, I talk to them about, you're doing great. I'm really impressed, and man, your arm is moving better, and I'm so proud of you. What are we doing? We're doing a massive endogenous deconstruction. Reed Benedetti's work, I mean, that brain is just oozing serotonin right now, going, oh my gosh, this therapist is amazing. I haven't even got into the room yet. Right now, I still believe in what I'm doing. A lot of our work right now, our research is also in the plasticity of the brain. When we touch people, we also can remap the brain. And that's areas we're looking at. We just submitted 2 papers on dry needling and the brain and whatever, but it's the idea that the brain and tissues are connected. And so it's how we set these up. I believe a lot of people have gotten better with me just because of how I explain manual therapy. Because I'm excited about it. I believe in it. I was trained by Maitland. I mean, this is going to make you better, and we haven't even started yet. So I think, and I'll finish with this with people, but whatever you do, believe in it. Just believe in it and sell it. I mean, I hate to say it, but it is, you need to believe. So if you're a big kinesio tape guy, which is awesome, believe in it and sell it, because it's part of this bigger thing we're doing. Now, we have responsibility to do the best things in evidence, right? So let's make sure we choose the best techniques and the best stuff that's driven by good scientific evidence. But manual therapy is no different. If you make people understand and believe, it's a piece of it, but it doesn't give you an excuse to be really bad with your hands. So work on your skill. These are important. Otherwise, we should just be psychologists. And that's what I'm trying to be tonight. I mean, I love my psychology friends and they're really good, but I have these.
and I have a brain to do, etc. Yeah. Excellent. Let me translate that and then we wrap it up. Thank you, Adriaan. Estoy comentándole particularmente respecto a esto de hacer una intervención que sea de arriba hacia abajo, y me dice que bueno, en eso estamos hoy en día. Probablemente muchos de ustedes, los que están mirando aquí, ya están haciendo eso también, y tiene que ver con la forma en la que te estás comunicando, con cuando llega el paciente, le estás diciendo y le estás tirando para arriba, por así decirlo, diciéndole que mira cómo estás de bien, mira cómo se mueven ahora tus brazos, estoy muy orgulloso de ti, estás construyendo una confianza distinta, estás generando una liberación de modulación endógena importantísima también, y con eso ya el paciente cree, oye, este terapeuta en realidad es increíble, estoy logrando diferencias, se está preocupando de mí, probablemente eso ya va a preparar el terreno para todo lo que tienes que hacer después. Y no le está diciendo que dejen las manos de lado. La ventaja que tenemos nosotros como terapeuta, y Adriaan en particular, dice, tiene un par de manos, él fue entrenado personalmente por Geoffrey Maitland, además de las manos tiene un cerebro, entonces no se trata de descuidar la formación manual, tienen que ser delicados, cuidadosos y obviamente diligentes con lo que están haciendo, pero bueno, si no tuviéramos las manos seríamos psicólogos. Así que particularmente combinando un mensaje distinto, y está mencionando también que él cree fehacientemente que hay mucha gente que se ha recuperado con él por la forma en la que él explica el funcionamiento de la terapia manual, y ese es el gran cambio de paradigma, la diferencia en realidad. Nice, the last one. We're getting to the end. Ahora vamos a la última pregunta. Where do you see the physiotherapy profession in 10 years, Adriaan? ¿Dónde ves la terapia física dentro de 10 años? Algo parecido a lo que le pregunté a Chad la semana pasada. The future looks good. It looks fantastic. The world is running out of money. The world needs help. For more people are hurting, and they need more people that have the skills we have. Compassion, empathy, touch, education, exercise. If COVID didn't teach us anything, but the fact that people that are compromised and unhealthy struggle more, we need to exercise people more. They need to sleep better. They need to eat better. And physio can play an amazing role. As the world's resources are going down, we need a profession that can step up, that is not expensive, that can move people, that is easy accessible, and all about wellness and health. So it looks amazing. I need these young people to be the next generation. The old guys like me need to slow down and give it to the next generation. So that's it. Dice que el futuro es muy prometedor porque más encima con todo lo que está pasando con la pandemia, en realidad ve muchas oportunidades, hay muchas cosas que tienen que cambiar en la gente, podemos promover la condición de salud, que se alimenten de manera saludable, que duerman bien, que hagan ejercicio, que se muevan, y tenemos la ventaja de ser una profesión que puede ofrecer muchas de esas cosas a un costo significativamente menor, y la verdad es que el dinero en el mundo está cambiando, pero la oportunidad para nosotros pareciera estar creciendo y vamos a poder acceder a mucha población que nos necesita el día de mañana. Así que el futuro parece prometedor. Excellent, Adriaan. We want to thank you for your time. Obviously, is there anything that you want to add or talk about in these few seconds? No, I just wish everybody well. I hope they stay safe, spend time with your family. Don't just treat patients. And I really wish you well. I had a great time in Chile, and I really hope you guys stay safe, and let's get the world healthy, and then we can travel and hang out again. So I hope everybody has a great weekend. Quiere que todos tengan un gran fin de semana, que todos se mantengan sanos y salvos también. De cierta forma ya pasará este tiempo para que podamos nuevamente compartir, volver a viajar y conocerlos, reencontrarnos, que no lo conocen. Y también de cierta forma va a desear entonces que tengan un buen fin de semana, como dije antes. Está agradecido de la oportunidad de que lo hayamos invitado también. Espero que todos lo hayan disfrutado. It was really amazing, Adriaan. I think this one is the outcome measure. I think we have to take a picture of the screen so you can see our colleagues saying hi or bye in this case. It's been wonderful. Let's see. I'm going to take a picture. Take a picture. Okay, there you go. There you go. Gracias a todos, chiquillos. Se pasaron por estar ahí un viernes de la noche. Disfruten el tiempo con su familia. No solamente de terapia física se trata esto, eso también lo está transmitiendo Adriaan. Así que con algunos nos veremos mañana, con otros cuídense, manténganse sanos y salvos, y gracias por estar ahí. Thanks a lot, Adriaan, a lot, once again, and I hope to see you once again. All right, Nicolás, hopefully, take care. Hopefully in person sometime. No, absolutely. Let's all get healthy and we'll be in place again. Yeah. Okay, take care, be safe, and thank you again. Bye. Bueno,
espero que haya sido de su agrado eso, colegas. Una vez más, las cosas bastante claras. Yo hice un filtro de preguntas para que todos puedan ahí, ojalá, encontrar algunas respuestas en relación a lo que recibí del Google Forms. Otras fueron elaboradas por mí, pero muy atingentes a lo que está hoy día dando que hablar la PNE, la forma de hacerlo. Así que espero que se llenen algunos mensajes. La presentación no la ha compartido como para que se la envíe a todos ustedes, pero yo tengo la grabación, así que después de esto vamos a subir y compartir el archivo para que lo puedan descargar quienes quieren leer algunos de los artículos extra que aparecían ahí en la cita, o si es que llegaron tarde, también, porque los primeros 10 o 15 minutos fueron de justamente la presentación, ¿ya? Así que bueno, les agradezco por estar ahí nuevamente. Tengo otro anuncio de invitado internacional de renombre para la otra semana, pero lo voy a decir en la semana. Hasta ahora, ya que está Poli ahí, mi amigo, el día lunes hacemos un programa y ahí vamos a tirar la sorpresa para que los que nos estén mirando se enteren. Si no, no. Y se viene una tremenda canción de Rata Blanca para el público, ya que estamos despidiendo la temporada, por así decirlo. Bueno, y con mucho, nos veremos mañana, nos veremos en el próximo curso. Sigan compartiendo fotos ahí en las redes sociales y aprendiendo y manteniéndose sanos y salvos con su familia, chiquillos, colegas. Espero que estén muy bien. Bueno, y vamos a hacer un saludo para la foto final, ¿o no? Para que compartan un par de fotos después. ¿Puedes sacarla tú, mi Mati? Ya, ahí para que se la... Nico, Dime. Francisca te hizo el anotador hoy también. No, tranquilo. Está el punteo ahí, está todo claro. Veo que está Palmiro, que está Dan. Gracias por estar acá, colegas, de Perú, de Brasil, de Argentina. Un millón de gracias, muy bueno, mil gracias. Me alegro que les haya gustado. Salud, Romualdo. Salud, Cucho. Felipe, Isaac, César, Karen, Facundo. Muchas caras conocidas. Buena, Rodri Miller. Un gusto verlo. Y descansen, que mañana se viene la segunda parte del curso y bastante cabezona. Así que a descansar. Y buenas noches. Nos vemos el lunes, Poli. Chao, cuídense. Chao, Lourdes. Chao, Andy. Chao, Diego. Leslie, Bruno, Fabián, Eduardo. Son muchas caras, pero ahí nos estamos comunicando. Salud, Andrés. Buena, Carloncho. ¿Y el salud? ¿No pasó nada? ¿Agüita nomás? Ah, ya. Bien, bien. Light, light. Hay que cuidarse. Yo estaba aquí con el whiskycito, pero Adrián estaba trabajando, así que no se sumó con algo etílico. Que les vaya bien. Buenas noches.